Good morning students, myself Dr. L. Manju Bhargavi, Assistant Professor in Commerce, GFGC, Madhugiri, Tumkur District, Karnataka. Today I will be teaching the topic Redemption of Preference Shares from Corporating Accounting subject, 3rd semester BCom. This is session number 11. The redemption of preference shares. In this I will be covering the topics introduction, meaning of preference shares, types of preference shares, meaning of redemption of preference shares, meaning of capital redemption reserve, etc. Let's see the introduction. Preference shares are shares which are preferred over common or equity shares in payment of surplus. Owners of preference shares get fixed dividend. The dividend of the preference shareholders will always be fixed, unlike the equity shareholders. However, in the event of liquidation of the company, they are paid after bondholders and creditors, but before the equity shareholders. ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಅವ್ರ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ 2 types of shares, equity shares and preference shares. The issue of preference shares is one of the most sources of capital of a company. Capital redemption is the process of repaying an obligation at predetermined amount and timings. Next, ಈ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್, 1 year, 2 year, 3 year, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ obligation of payment. We will pay off the preference share capital, that is redemption of preference shares. Let's focus on the types of preference shares. There are different types of preference shares: redeemable preference shares, irredeemable preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, etc. Now we'll see in detail about each one. Redeemable preference shares. These are shares which can be redeemed or repaid after the fixed period as issued by the company. Second one will say irredeemable preference shares. These are those shares which would be paid back with the capital only after the company is liquidated. ಅಂದರೆ when the company is closed, company close ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Participating preference shares ಅಂದರೆ ಯಾರು? Such shares have the right to participate in surplus profits of the company at the time of liquidation after the company has paid to other holders. Non-participating preference shares ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. In case when a company does not declare dividends for a particular year, they are carried forward to next year, would be accumulated and paid in the following years. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಲೇಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. As the name suggests, it does not accumulate dividends. Dividends unpaid in any years will not be accumulated or carried forward, which means they have the right to avail dividend from the profits earned from that particular year. Now we'll see what are the legal provisions for redemption of these preference shares. The following are the essential conditions for redemption of preference shares in accordance with the provisions of Section 80 of the Indian Companies Act. ಏನೇನದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? Preference shares cannot be redeemed unless they are fully paid.
ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಡೀಮ್ ದೆಮ್. The redemption must be either out of fresh issue of shares or out of profits available for payments of dividend, that is divisible profits only. If the redemption of preference share is out of divisible profit sum equal to nominal value of shares being deemed must be transferred from such divisible profits to capital redemption reserve account. Capital redemption reserve can be used only for the issue of fully paid bonus shares to the shareholders. The redemption may be made whether at par or at premium but not at discount. ರಿಡಮ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆದರೂ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Premium on redemption of shares, if any, must be provided out of divisible profits or security premium. Redemption of preference shares must not be considered as reduction in the authorized capital of the money. Meaning of capital redemption reserve. It's a part of company's reserves and capital which is invested in shares and which is not allowed to be given to shareholders in the form of dividends. Capital redemption reserve is formed when there is a buyback or redemption of reserve. This requirement of capital redemption reserve is to ensure that the right to earlier payments of the share lenders is mentioned. Thank you. Well, this is the end of session 11. Students will meet you in the next session, that is session 12, with further topics. Thank you so much for your cooperation.